Так, hello всем подконтрольным. Второй стрим. Я вчера игрался с настройками графики, пробовал ставить решейд всякие, ну, решейд пресеты. Честно, ничего нормального не нашел. Немного заоптимизировал FPS, капельку срезал эти. а, Блин, да, по-моему, FPS даже лучше стал. Я вчера тестил, прям казалось, так, едва 60 держалось. Ну, подожди. Ой, не-не-не, нет, вот это вот. Я еще хотел включить, но FPS был неприятно. Вот это приятная штука. Блин, вроде FPS... Да нет, давай оставим, да. Порядок. Вроде приятно по FPS всем. И остановился я, поговорил с той девкой. И охнул. Тут с ней можно еще I know поговорить. this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know.
it is again. A welcome message. Overpowering here. You don't want me anywhere near it. I'm with you on that. Блин, вот концептуально игра прикольная. Мне не нравится вот она в деталях. Вот именно геймплейно, вот механически. Стрельба какая-то неинтересная. Вот эта механика, постоянно ты какую-то хуйню находишь, и тебе просто уже впадло это смотреть. Потому что, ну, каждые, блядь, 30 секунд тебе что-то попадает. И как, ну, теряется вообще ценность того, что ты что-то нашел. Уже настолько становится похер, что там будет эту записку находишь. Плюс я сейчас даже ничего не подбирал, оно у меня автоматом поднялось. И это дойдет до того, что вообще будет настолько пофиг. Будешь все игнорировать. Ну не должно быть, типа, его так много. Вот идея игры классная, ну, сеттинг, сюжет такой интересный. Ну, по крайней мере, хочется разобраться. Такой какой-то, как типа Хогвартс, типа скрытый от всех. Что вот это, блядь, за материал уже в который раз я нахожу?
Мне вот эти ящички неимоверно напоминают этот, как он назывался? Jedi Survivor, Jedi Fallen Order. Там тоже вот эти постоянно ты ящички находил, но в них обычно эти чисто визуал там твоего меча или визуал для робота твоего валял. Блин, графика классная, но модельки какие-то немного такие, какие-то, я не знаю, полуанимешные, что ли. Я что был только что? Да, а я вот куда хотел глянуть, вот сюда. И с яркостью беда у игры. Типа тут очень ярко в целом, очень светло, и наоборот очень темно. Слишком большой перепад. Блин, ну визуал, ну классно, вот стиль прям крутой. Дрифты эти охуенные. Ну, видно, что игру делали с душой, но ну в деталях какая-то она немного странная. Еще понять, куда мне идти. Мне надо в отдел связи, чи как там.
Не найти там телефон. Stepping to the empty sea, there's lots to do, there's lots to read, but don't dash and don't scream much. Let's join the treasure kids. Let's join the treasure kids. Hey, Meg, what's wrong? My mom's dead. I'm so sorry, Meg. What happened? I don't know. They blacked it out. It's like the director says, confidential and children don't start with C. The director's a puppet. A dirty, rotten, fat person. Dad says my mama went missing in action. She walked into the city and didn't come back. I don't know what missing in actions is, but I sure wish someone would find her. I'll help you look, Topher. We'll find your mama together. Так, сейчас будем читать. А ну-ка, я хочу чтоб чуть-чуть приблизить. Это в какую сторону? Ну давай вот так. Так, давай читать эти приколы. Я так понимаю, эти штуки потом можно будет левитировать, притягивать. Бля, игра реально на Гарри Поттера похожа, если подумать. Боевка в стиле Гарри Поттера. Вот эти находишь постоянно какие-то визуальные штучки, я так понимаю, потом они разблокируются, какие-то костюмы. Тоже можно там предметы притягивать, кидать. Хотя игра, конечно, раньше, ну, Хогвартс Легаси я имею в виду, а не Гарри Поттер. Игра вышла раньше, чем Хогвартс Легаси. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle.
It is a receptacle for dangerous energies to hone in on, and they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Communications. We're on the right track. Блять, постоянно этот escape нажимаю, и каждый раз этот микролав. Надо, наверное, ту же кнопку нажимать, которую я открываю. Типа Tab или G. Бля. Ну, беда с яркостью игры, но постоянно меняет. Ну что вот это за хуйня? Это типа движок игры, это не мои настройки. Это вот. Это нормально, блин, вот это? Это зона темноты вот тут на лестнице. Да, мне кажется, ли гостинг происходит? Вроде нет. Блин, ну все-таки добавить небольшое сглаживание. Ой, блядь, не синхронизация. Где она, господи, размыть. Object of power. Looks like the hiss have latched onto it. We need to press it. Надо сделать, подбежать.
It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight this. Нихуя себе, а что там было такое? Оно бахнуло. Да я просто не понял, в чем вообще смысл боевки, если ты их, ну, практически ваншотишь? Кулдауна нет практически никакого, они по тебе не попадают. Ну, вообще, блядь, сложность игры. Просто как босс бегаешь.
научусь летать. Просто пространство разрывает. Блин, честно, играть, ну, очень слабо интересно. Я сижу уже зеваю. Блин, ну просто будет спавниться бесконечно. Просто, честно, какой-то слэшер. Тебе надо много часто нажимать кнопку. Только непонятно, ради чего я вообще с ними дрался. Они даже ничего не охраняли, просто время мое забрали. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Блять, ну вот зачем каждые 10 метров какие-то ящики? Блин, ну игра вроде ж, ну, неплохая, уже мысли о дропе, ну просто, блядь, ну, неинтересно. Какая-то красивая обертка, под которой нет игры. This must open the door. You're listening to America Overnight, mystifying the airwaves for more than 29 years. Thank you for staying up with us. Ghosts. We've had many callers over the years tell us of hauntings, voices, and other phantasmal.
They can fly now. Great. Как КП порегенить? Кроме как убить моба трэша. Бля, я боевки это вообще не понимаю. Она какая-то дурная. Это я типа перед этим костер активировал, да? They can fly now. Great. Бля, я просто не вижу, откуда он вообще меня бьет. Типа тебе надо двигаться, чтобы по тебе не попадали, или у них автонаводка, и тебе надо именно за стенки прятаться. Или тебе надо кувырки... Бля, я не прочитал, что там снизу было написано. Говорил, не читал. А как кувырок делал? They can fly now. Great. Блядь. Ну, короче, надо постоянно где-то прятаться, да? Нельзя так стоять по центру. They can fly now. Great.
Меня что I бесит, have a feeling я не he'll be могу back. нормально навестись, выбрать, что я хочу кинуть. Let's Как-то stay этот focused. фокус работает The какой-то никак. hotline should be past the mailroom. Alberto Tomasi, head of comms. The hotline can't be far now. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an alternate item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Игра неимоверно консольная. Куда этот чел улетел? Вот он на втором этаже. Ну вот настолько впадло вот это все смотреть. Даже если ты найдешь какое-то улучшение, оно тебе, скорее всего, даже не нужно. Я бы, наверное, поменял Е и F.
Потому что, ну хотя хуй знает. Ладно, нет, давай не трогать. The Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. Что? Подожди, так там еще была комната какая-то, в которую так и не сходил. Вот это вот. Бля, ну знаешь, у них, конечно, точность.
И что это за хуйня? Мне надо типа быстро пробежать или как? Ну, походу, надо сюда попозже вернуться, когда будет какая-то защита. Чтоб взять вещь, которая мне нахуй не нужна, скорее всего. The Ocean View Motel and Casino. Dream logic. The light switch cord. Marked with the Black Pyramid. Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country. On the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Выглядит охуенно локация, конечно. Я прям вижу, как над ней работали часами. Hello? Anyone here? Key has a black pyramid on it.
Я не знаю, но геймплей, вот честно, 1 по 5-бальный. Абсолютно неинтересно играть. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. А я ж тут был, не? Это где игра начиналась. Только теперь тела нет.
The Ocean View Motel and Casino is a familiar friend to me. I stayed in countless motels like it while investigating AWEs across the country, back in my field agent days. Those roadside motels all bleed together like a dream. Same and not the same. Anywhere and nowhere. The Ocean View operates on dream logic, and the light switch cord leaks out to be found in the most unexpected places, and sometimes successfully encouraged to appear and act as a convenient lock to keep out those not trained in dreamscape navigation. Even Bureau veterans can only find one key in the motel. The key that opens the door marked with the inverted black pyramid. The rest, the many other doors, are still mysteries to us. We're all merely guests there. Even the board. Sometimes I need to visit, just to breathe easier for a while. It beats the numb, sterile apartment I spend my nights in, insulated from everything but myself. I guess that's where the whiskey comes in. Немного кринжи. Бля, я просто засыпаю от этой игры. Может, это новый кандидат на то, чтобы играть перед сном? Тут буквально, не знаю, 30 минут и глаза закрываются. Особенно, ну, если мало геймплея со стрельбой, а такой, то ходишь, читаешь, смотришь что-то. Ты назад вернулся? Да, я вернулся назад. Блин, фотка вообще пиздатая. Даже какое надо занимать положение в компании, чтобы твой портрет в ней висел? Это прям надо быть какой-то личностью такой полулегендарной для компании, что прям твой портрет вешают. Ну, либо быть просто этим фронтменом, ну, как бы товарным брендом, чисто, ну, лицом компании, известным, которого все знают по картинкам, которого используют там в промо-роликах и т.д. Да, ну просто какие-то бесконечные записки, бесконечные ящики. Даже в Baldur's Gate было записки интереснее читать, когда там какие-то книги находишь. Но единственный плюс, что они реально короткие, их можно быстро прочитать. Да, ну просто бесконечные какие-то комнаты, бесконечный лут, бесконечные записки. Нет никакого удовлетворения от того, что ты это исследуешь.
Did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry. You made it. I'm glad. Emily? Let's talk. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Это не игра, а скорее артхаусное кино. Новые способности. А можно что-то полезное? Они, блядь, 8% к радиусу твоего пердежа. Что-то можно, ну, нормальное, которое как-то геймплей изменит.
только навыки, как? Вот это, наверное, 5 навыков могу открыть. Или за вот это за 4К почти. Hi, Jesse. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Singing. Sounds like it's coming from the elevator. I heard the hiss attacked the power plant. Brings up a lot of new questions. Are they communicating? Coordinating? What about the plant attracted them? The power plant is largely confidential. А, ну. А покрутиться можно? О, господи. Блин, дефолтная вроде самая такая No use прикольная. guessing. Так, ну давай посмотрим. У меня 5 штучек. 10 здоровья, 10 энергии, His motives if we don't even 10 урона в рукопашке, 15, ой, 25 метания. Бля, это просто все скиллы это, блядь, просто проценты, серьезно? Я думаю, точно надо качать метание. Уже качнул его? Ну ладно. Чтобы знать, что такое энергия. Но это, походу, для пистолетных патронов этих. Бля, ну качать здоровье это самое посос. Ну хотя, с другой стороны, рано или поздно придется. Как-то маловато. А можно будет еще слоты под оружие разблокировать. Персональные моды. А, и дальше стоит уже 2. Ну да, но единички эти надо брать. know what kind of energy he uses. Это что? А, вот куда это пойдет. Блять, я за это бабки трачу. Сука. А мне не нужны обычные. Хм.
us to get a field lab set up. Ладно, давай на этом оффать. Куда мне надо? We can't get any equipment from the research sector until the internal lockdown is lifted. And see what you can find around here. Computers, documents, any measuring devices you can find. Help your code is a surefire way to get. Тут не написан такой отдел. Какой-то типа служебный вроде отдел мне надо было. Тут его не видно. А вон, да, найти путь сектора обслуживания. В задачах написано. Иди его искать, этот сектор обслуживания. Ладно, давай в другой раз уже продолжим. Ну, буду проходить, но такая игра на грани интересного. Прям на грани дропа, просто сеттинг интересный. Геймплей вообще не интересный. Ладно, пока.